Yes, friends, a good evening, a good afternoon, a good morning to you wherever you are watching or you're listening this. Mwebale ku joining in, mwebale kwebereramu, mwebale kuba yonna gye mubeera. Yes, mpiseewo era nga buli lunaku oba buli bwenfuna akadde nga bwe ntera okukola okuyita mu highlights of the day ng'olunaku olugenze. Of course ebintu bingi ebiba biguddewo bituba tutaagala kulaba, bituba twagala okulaba, bituba twalabye naye nga sitwabitegedde bulungi, bitwalabye naye nga twabitegedde bulungi, nga twandyagadde ate tubyongere obbinyonyoka. Alright, I think let us not waste any more time let us dive deep into the highlights. I think the election thief highlight ndowooza yesinze olunaku olwaleero, era nga mujjukire nti olunaku olwaleero of course bintu bingi ebigenze mu maaso, especially mu kibiina kyaffe kino kya NUP oba mu kisinde kyaffe kya People Power ne politics wa Uganda okutwaliza wamu. Mujjukire nti yenga Museveni agenda kwerayiza ng'obanga 12 arano okubasagala na kumanya ndowooza agenda kwerayiza nga 12 naye a lot is still going on that shows they are not settled, they are scared to bali tebateredde ekitegeera kuba babanga basobola okukola ono forgery ono ebintu ebitakwatagana ebitategerekeka kugamba naawe kenyini kikusukako. Anyway, let us dive deep into this because this is like 2 hours ago the president of the National Unity Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, of course, just came up 2 hours ago n'ateekayo post eno n'agamba nti this election thief and despot is so desperate to cleanse himself. He fails to realize how late it is for himself. For the past many years, he has always paraded random individuals who he claims have crossed from the opposition to his sinking ship. I like this word, sinking ship. Agambye nti in the last elections, they went as far as getting soldiers and dressing them in NUP t-shirts so that they say our people were crossing over. At times, they'll get one sellout for the optics and parade him or her with other random people. Let's continue. Mkurembeza agamba, it is very important for all of us to understand how dictators operate. Like I said in my address yesterday, Museveni right now is under pressure with the criminal charges potentially hanging over his head at the ICC. He is being isolated by the international community. He is preparing to swear himself in illegally next week, and of course, he is too ashamed. He now has to pull off some of these desperate theatrics to portray himself in better light before the very citizens he has butchered in cold blood, kidnapped and subjected to all manner of torture and humiliation. He is too embarrassed that the people of Entebbe, where he lives, illegally rejected him flat in the election, and no amount of rigging there could save him. My message to him, none of this can work. We are awake and watching. We, the people, must remain focused on the goal. Why? Anyway, that was the post. It's very simple, precise, and it simply just hits to the nail. Naye lwaki post yagikoze lwakuba kabwejumbira era nga ono ye kwegamba yakowakowadde okuswala kuba byonna babikoze biweddeyo kati tebakyakola ki tebakyaswala byonna bye bakola. Museveni avuddeyo olwaleero n'agamba ayise ku Twitter handle n'agamba nti meeting a section of coordinators and members for the opposition in National Unity Platform at State House Entebbe. I appreciate their views on the different areas of the NRM, and my assurance is that we shall work together to address such. Now, this is a photo of such people. They claim, actually, let me look out for something here. Just hold on a minute, because I should bring this out the way it should be. Let me look out for my sister Patricia. I think this would be the best description of this post. Force propaganda. Kuba, this is propaganda. Propaganda nyini oli ayambadde n'anyuma
okubanga kubeera smart akakindo kasala n'omuntu you know bano abasajja tebakyaswala. This is what now kati kino kibasigazizza. I wonder, I actually can't find proper words to describe this kind of forgery, this kind of madness, this kind of naye kino kiraga nti of course tebateredde batidde mujjukire nti mutabani we gwe tuyita mutabani we anyway kuba bangi bagamba si mutabani we as in biological, I don't know, saagala njobiyingiramu naye of course baloya b'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert bamudragging paka ku ICC era nga ICC mubanga tunoonya egenda kuba enyiga era ng'emwagala annyonnyole lwaki batta abantu, lwaki bakidnappinga abantu, lwaki batokyalinga abantu, lwaki basibira abantu mu detention centers ez'enjawulo okwetoola Uganda. Kati of course tebateredde balina okuvaayo kuko nabo ne bateekawo akatiisambo nabo bakyakola ki bakyali politically active naye nga the fact is their ship sank deep way back. Era kyobola banga bipostinga bino ebyekisiru ebitayinaako mitwe n'amagulu. Omukulembeze waffe Joel Sinyinyi abuuziza ekibuuzo ekinsanyula agambye coordinators n'ateeka question mark nga ssatu zizaawo n'aseka n'okuseka n'agamba if kwekaza was a passion. I always want actually to read from the comment section and see how people react to such kind of, I think let us go to the president's post tulabe how people react to this kind of madness. You know, kiyinza okubanga abantu abamu bakkiririza mu bintu nga bino ebyekisiru. Kamala okulaba ono Pondole mu Gasta agambye nti Mr. Museveni Ssentamu Mr. President Kyagulanyi Ssentamu Robert, you can now clearly see that the game is over on Dictator Museveni. He has nothing to tell the public. Please, I request you to just announce the swearing in and you get sworn in on the 12th of May 2021. Then the rest of work leave for the public, but you should not allow dictator to catch you after swearing in. We are going to remove him. Enough is enough. Yeah, Nsifana Karagambia, yeah, we are regretting for our son who died helping him to liberate Uganda. I plead for everyone. We must end this dictatorial government. Of course, bantu bangi bataddeyo wano comment ez'enjawulo. Yeah. Yeah, this tweet is a disgrace to all Ugandans and it should be withdrawn with immediate effect. Mr. Kyagulanyi Robert aka Bobiwine is the elected president of Uganda. Mr. Museveni should stop this mockery. Come rain or sunshine, Bobby has to swear in as president. Okay, basically I haven't found actually any positive response in regard to the post from this despot. Anyway, kino n'omwana omuto akirabe yakava ku mabeere ono bujwanga yennyini ndabyeko ebifaananyi ebiyitaayita ku social media nga biraga abantu abamu abadde batudde wano nga bamu ba NRM abamu nga kale babambaza bwambaza ndowooza ekirabikanga wano ekya NUP oba butebe kuba obutebe bwa red bangambe bwe nti kuba red is our color. Ndowooza that's the only thing kyenandigambye nti okay ekiyinza okuresemblinga NUP naye nga a true card of NUP man. No. At this time, kasoka webuze. Kati nga kiddusa. Ekiyinza okuntwaza mu NRM akalukaggwa. Abali baagala nti oba bajja banoonya bufofofo sigamba nti bamusuubiza nti oba tugenda kukuteeka. I really wonder bana abantu tebayinza nakozesa balina okukozesa kale ku bwongo bwabwe ne baleeta propaganda aseeringa nga propaganda muzibu wa kukola ki wakudubankinga naye tukimanyi nti in Uganda the people who have ideas they don't have power. Those that have power they don't have ideas. That's why such kind of stuff tebigenda kubulako ku scene era ojja birabanga buli lucha bijja bayinza no bamba za t-shirt mujukire balumba ekibiina kyaffe ne babba t-shirt zonna enkofiira zonna umbrella zonna obutabo obwali branded NUP pop bona ne batwala ebintu biyitirivu nnyo ne kaadi ez'enjawulo signature zonna mujukire ebiseera bye basalako ekibiina kyaffe actually sugumuse ebiri bayinza no bamba za t-shirt era teweewunyanga olunaku olw'enkya maybe bavudde ne tactic endala
ate ne bambaza abantu t-shirt ne baprintingira ne ticket ne bagamba nti laba abantu abalala bakoze eki bacrossing. Ne bino byonna tobitya kitegeeza kiraga nti naye kenyini afiiringa nti ali ashamed nga omukulembeze bw'agambye this election thief and despot is so desperate to cleanse himself. He fails to realize how late it is for him. For the past many years, he has always paraded random individuals who he claims have crossed from the opposition to his sinking ship. So this is not the first of its kind. It's not the first of its kind, and it's not the last of its kind until we get rid of this madness. That's the fact. Atenge taski si muntu mulala ina yagenda ogikola okujjako naawe. Alright, ekyo nga tukivuddeko of course omukulembeze waffe olwaleero NUP leadership nga ekulembeddwamu president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert bakyaliddeko ekibiina kya Jeema. You know, omukulembeze mabegakawo yavaayo oba the leadership of NUP yavaayo negamba nti egenda ku visitinga political parties ez'enjawulo mu Uganda ez'okukozinga Museveni bayongere okwogerezeganya okusobola okulaba nti this process ey'okupostinga this despot eyanguwamu, kuba mujjukire nti unity is a very very powerful tool when it comes to removing a dictator. As I always say, tuyinza okujjawo dictator ate dictatorship nesigalawo nga bwe kyali mu Zimbabwe. Mugabe yavaako naye Mnangagwa yaddako, era bintu bye bimu nga bwe kiri ekyadi nti dictator waayo naye abadde yakabakalakata emyaka 3 yafudde mutamani we gwe bakoze eki gwe bayinzeewaawo, nga bwe kyali e Bolivia ne mu nsi endala ez'enjawulo nga bajjako dictator naye ate dictatorship nesigala nga that system dictator gyaba ataddewo nga respecting amateeka, respecting institutions nga order from above ezikola, that system nesigala nga egenda maaso. For this time round tuyina okukola byombi at the same time. Tuyina okujjawo dictator ate ne dictatorship nawe nevaawo. So that and a lot more kijja kwetaagisa ffenna nga tuyina itinze wamu regardless of our tribe, our class and a lot more. Ye ensonga omukulembeze waffe gyakyaliko okulaba nti ayogerezeganya ne DP, ayogerezeganya ne FDC, ayogerezeganya ne Jeema, ayogerezeganya n'abantu abalala abalina endowooza nga yeemu. Yeah, of course ensasage mugirabye baddewo ng'ava Emengo, ng'ava ebitundu ebyo ewali office ya Jeema ng'addayo ku kitebe ekikulu Kamwokya. Ensasage badde y'amaanyi nnyo, era omukulembeze waffe Joel Ssenyonyi avuddeyo n'awa just a brief ekibaddewo naye nga the entire story or the entire maybe let me call them the minutes of the meeting bajja tubulira in the press conference later on kumanya ki ekitranspirinze mu meeting eyabaddewo wakati wa NUP leadership ne Jeema leadership. Waliwo ekintu kyessaayogerako emabegakaawo kyekino ekyomukyala ayagala okusengula okuleeta tractor ye esene ennyumba y'omukulembeze waffe Kyagulanyi ey'Emagere n'abalala abasenze abawerako 2,000. Ndowooza ekibooziboozi ekyo mwakiwulidde naye ate era bingi muzze mubiraba nga bijjululindibwa app. Abantu amu bagamba it's a diversion. Yes, it was a diversion, era it is still a diversion, naye nga Museveni is someone atakyaswala kyola nga asobola okukola buli kimu n'okutta batta. So His Excellency Bobiwine yavaayo n'ayogera ku nsonga eyo. Actually that was on the 4th Kweseggulo. Yagambye there is nothing they would not do. Although I have owned the land in Magere, Kamwokya and Busabala for over a decade, it was only when I declared intentions to challenge the despot that they filed all manner of bogus cases against me in relation to all these properties. Eventually, they want to leave me without anything, but also to keep us engaged in these kind of situations as they steal, they kill and destroy our nation. Taking
Taking on a dictator is certainly no mean feat, but it will end in victory for the people. No dictator's story has ever been the rise and rise. It is usually the rise and fall. So, will it be for General Museveni? Basically, bino byonna ebibuuzo babiteekawo kutubuzaabuza. Mujjukire nti mutabani wa Museveni, Muhoozi, ICC munoonya in brief olw'emisango gye bazze bakola ekyokutta Bannayuganda, oba kidnappinga, oba tokyalinga, oba ajjamu enjala, kati nga Segawa baamutemako engalo ne bamukuba amannyo gonna ne gavaamu ne baatulugunya omuvubuka oyo. Lwaki? Olw'ensonga nti baagula abavubuka abo. Bwe baagula abavubuka abo bagende balage nti Museveni alina obuwagizi. Kati bambi bo balina that Uganda at heart. Era bwe yali ku pikipiki n'akolayo ka video kale katono n'agamba man ffe twaze kunoonyawo bunoonyi kawogo kaffe naye ng'ekyokola tukimanyi. Mubanda wa Kabaka yeyeka ffe bwetumanyi eno twaze kukola bukozi kasente. Bambi ababa hayalinga ndowooza ka video ne bakalaba baatulugunya omuvubuka. Ndowooza ka video mwakalaba. Anyway, that is maybe mawulire si mpya, mawulire makadde mubirabye, naye ebikolo biro bye bazze bakola bingi nnyo nga bisuse kibolaba nga ne ICC kati etandise obakola kitandise obayiga. So amawulire ako nga akafuluma bakuliyetinze bidiversions bingi nnyo such that igulire telefona media attention era kyebavudde baleeta bino ebibuuzi simanyi by'omukyala ayagala okusengula Bobiwine Magere ne baleetawo ebibuuzi byakyawo. Ebibuuzi bingi nnyo ebizze naye nga nze mbakotera ekintu kimba nange twebereremu ate in most cases tetuwuguka. At least now we know, tumanyi bulungi ani gwe tudiringa naye, tumanyi bulungi tactics bwe bakozesa making sure nti information yemu attracting media attention. Ffe kye twasigaza ekintu kimu, social media. Ate nga social media kati yefuga kangambe ensi when it comes to mawulire, kuba mawulire gonna kati gatambulira ku social media. Bantu batuno nyonzi sikyalaba nnyo TV sijja kulimba, sikyalaba nnyo TV era njagenda ku social media ndabe nti okay kiki kibadde olunaku olwaleero kiti mukasisosa ate kugenda ku TV kutuula awo kumala saawa nambo basaawa satu kuba obudde nabwo si bwina obutuula ku TV ate nga kulaba buli program ebifudde obifa mu nsi. So ffe twasiga Mukama yatuyamba nti we have this social media, tugirina bulungi nnyo mu ngalo zaffe era tugikozese okusobola okulaba nti twejjako obwannakyemalira buno obutusensedde okumala emyaka kati egigenda 40. Can you imagine? Bwe tuleka ekintu ekyo ne kiyitawo agawala ife kennyini ffe tujja okubeera nga tubulemingibwa. Kyekirala ekibaddewo olwaleero kamala okulaba ku muganda waffe David Lewis Lubongoya. Maybe something small yesterday. Yeah, I think yesterday I did not actually come to give you highlights of the day. Kanzireyo ko katono yesterday. That press conference yabadde Magere nga baganda baffe okuva e Kakuuto, okuva e Kayunga, okuva e Bukomansimbi, okuva e Kyotera, okuva e Mbale nga basazeeko NUP offices mu bungi era nga mukolo gwadde mulungi nnyo. Omukulembeze bamuleetedde ebirabo bingi era ne bamukakasa nga bawangula n'obujulizi obukoosi bwaliwo mu mpapula ne mu bantu bennyini bakuba nti nga wabimanyi ebyaliwo omusajja n'akyanga kalulu. So omukulembeze waffe yakyogeddeko atya yesterday, yagambye nti let me appreciate our leadership teams from Mbale, Bukomansimbi, Kayunga and Kyotera for paying a visit to the NUP office in Kamocha. We had a fruitful day. In my communication, I emphasized 3 points. The people of Uganda did not elect General Museveni, and he knows it. We must therefore use every opportunity and chance to claim the victory of the people. The positions our leaders got into must not bring comfort and remove our minds from the bigger picture.
That is very important, by the way. We are not going to give up. We are not your slaves. Agambye And nti we are not going to be slaves in our own land. the positions our leaders got into must not bring comfort and remove our minds from the bigger picture. They are no heroes in a sinking boat. All of us must rise and accomplish this mission. Point number 2 he emphasized on was, although we were not declared by Mr. Byabakama, we got a very big number of elected leaders at different levels. This means that we are challenged to work very hard for our people and show them that the change we promise is not just in words but action. Then point number 3 the president emphasized on was, it is our responsibility to remove General Museveni and establish a government that works for the people of Uganda. This requires us to keep focused on the goal and not be diverted to the left or to the right. The correct persecution I face is a region of deciding to take on the dictator, but is very unlucky because he now faces challengers who have risked it all and will continue risking it until Uganda is free. Bring back our people, we are removing a dictator. Those are the 2 hashtags that he attached to this post. Yeah, basically that was that. A brief post from the president about the conference that was there yesterday at NUP headquarters. And what did our secretary say? Of course, Secretary Neya Chogede Konagamba, we began the day meeting the 4 division mayors of Kampala, and we had a very fruitful deliberations on the future of the struggle. Later, we hosted NUP leaders from the districts of Mbale, Bukoma, Simbi, Chotela, and Kayunga. They shared with us the challenges they encountered during the period leading to the 14th of January and the aftermath. It's incredibly sad hearing gross accounts of torture and disappearances, outright vote rigging, and intimidation. It is very encouraging to see that despite all these challenges, they have not lost faith in a brighter future for Uganda. Munyweze ensonga comrades, it always gets darkest before sunrise. Freedom will come. But you know, ye lecturer wa Bobiwine yamusomesaako mu East African University nga musomesa amateeka bwe basisinkana ne banyumya emboozi nga Uganda bwetatambula bulungi ng'ensonga zirina okutereera era ne bakomekkereza nga Bobiwine ebyokusoma amateeka asoose n'abiteeka ku poozi n'agamba katusooka ate tuzimbe engeri gye tusobola okukola ki okutambuzaamu ensonga eno tulabe nti Uganda tugijja mu masaŋŋanzira gerimu mu katabaga kerimu. Era kati David Lewis Luvongoya General Secretary w'ekibiina kyaffe, Bobiwine the President, Jolo Ssenyonyi Secretary n'abalala bangi. Omanyi people power ng'etandika abantu baali bayitirivu nnyo mu background eyo naye nga ffe tulabako abantu batono wano. Actually by then David Lewis mwate mumanyi muzze mutegeera biseera bino jjo ne kati ndowooza naye kati mumanyi bulungi nnyo. Bantu bangi bayitirivu nnyo ba Epas baabeeranga yeye mabega, ba Mujuni baabeeranga yeye mabega, ba Joel baabeeranga yeye mabega before they officially unveiled him to be the official spokesperson of the movement and then later on of the party. Ba Aisha Kabanda baabeeranga yeeyo, bantu bangi bampuga baabeeranga yeeyo bayitirivu nnyo naye nga tebajjanga nnyo kuki mu cameras. Nenga bakolanga omulimu gw'amaanyi nnyo paka bwe kyatuuka ekiseera nga we had to metamorphise from people power into NUP. Abantu abamu ne bagenda nga bavaayo mpola era bangi bakyavaayo. What else today? Ntera okubuuza abantu, especially such a time, ki ekibabeera ku mind kati ng'olwaliro nagenze. Omanyi mbadde siriiko ku Facebook, by the way, my account nga bwe nabagamba abasajja bagizoganya, era these past 3 days mbadde siriiko. These past 3 days mbadde siriiko, mbadde nakomo posting, let me see, mbadde nakomo posting
but then I come posting on the 2nd of May, you see, Sunday, and that was a tug of war as well posting. But of course, I kept on finding ways of, bring back this to life. Kuba zino za accounts tezina kuzikira, tetulina kuzikiza paka nga ensonga tugigusiza. Nakomyewo ku mukutu bulungi nnyo nolwaliro mbuuziza ekibuuzo ekisinza okunsanyula nti what's on your mind, and I wanted to see what is on the minds of people as per now, and I want us to go through this together. Actually, let me refresh it. This is going to be the last part of this, and I will say bye bye to you. Naye I want us to go through this together. As of now, what is on your mind? Kuba ebintu bingi biguddewo, bintu bingi bikyagwawo, naye as of now. And someone here, Fatuma, is saying, I want to use these remaining days of Ramadan to pray for all political prisoners to be released, inshallah, and pray that on Monday, Nubian in the group, but away, inshallah. By the way, that is a very important issue. Our brothers, they are still in the detention centers. Betutamanyi ko maitire wawo bali. Ngabo tetumanyi we bali. Mujjukire nti abantu abasoba mu 600 baasibibwa across this country. Bamu battibwa, emirambo ne gisuulibwa mu bisaalu nga omwala baasuula empigi n'abalala bangi abagenda basuulibwa ku makubo ne bamusanga ng'afudde nga tomanyi gy'avudde, tomanya maybe yali political prisoner. Naye ate waliwo be tumanyi kati nga baganda baffe ba Edi Mutwe, ba Nubian Lee, ba Bobiwine, Map Media, Zubuga Muhammad bakyaliyo mukomera ekitalya ng'ate ku ssaawa n'otwogera ate embeera mbi okuva Nubian Lee weeyogerako n'aba Human Rights Commission aba Parliament, Human Rights Committee ya Parliament ng'agezaako kuwa highlight of the situation ati kitalya ng'embeera wetali nnungi, nga batafuna ddagala, nga basuula mu congestion ey'amaanyi nnyo ng'ate ebiseera bya COVID n'ensonga nnyingi ya highlighting ne bagamba okay otuwaddeyo naffe katukulageko, ne bamwawula mu banne ne bamuteeka ewali bali bakondo bali abatta abantu abakwata abakazi. Manje mu makomera wabeerewo ezo sections nti abakola emisango gino babasibira wano, waliwo bali abasibirwa mu solitary, waliwo abasibira mu ziki, waliwo abasibira mu underground, abasibira wa kisinzira ku musango wa kolo bawatta muntu. So muganda waffe Nubian Lee ne baganda baffe bano abalala tebakyabakkiriza kubeera bonna nga bwe kyali luli before nga parliament nabakuvisitinga komera. So embeera yaabwe ate kati yeeyongera okuba embi. Artist ndi babeeranga wamu ne banyumya ku boozi, maybe ne beddukanya campaigns, maybe ne benyumiza ekibooziboozi nga wonaabeerawo ng'olina mukwano gwo gw'oyagala n'ogamba no kasita nyinawo Nubianize Edi Mutwe tujja kuyiya, naye kati Edi Mutwe takyasobola kubeera atudde wali ne Nubian Lee. Map Media oba Sadani Magic takyasobola kubeera ng'atudde naani ne Nubian Lee oba Edi Mutwe, baabawula bonna buli omu ali ku lulw'emmaali. So it is sad. Era mukyalo no kyayogera kituufu. Let's keep praying for them. Now, someone else is saying the struggle is just beginning. We need our victory as Ugandans challenge our president. Bantu bangi manyi comments ezitera okubaamu omulamu ennyo zeze comments empanvu kanonyemu. Aged man who said I'll crush you with all your team now meeting up with coordinators and MPs. Really? Should I say ngababugumye? Of course ngababugumye. The accident that has happened on Masaka Road has made me forget the dictator's inauguration. Yeah, olwaliwo baddeyo accident ku luguudo lw'e Masaka. Badde bagenda sikyajjukira bulungi details naye wadde wakabenje kabadde so terrible mulimu abafiiridde mu kulwe Masaka. Waliwo wagambye wano Jessica, gwe dictator we know you're in panic because you always use kororo while swearing, but this time around you changed into parliament. Why? Even if Bara president is pop. Unagamba JB long time Kyagulanyi my president, Malokulabo no. Tibuhabulwa hindering the voters' progress in Uganda without new legitimate elected president. Kyagulanyi must be stopped here. Then let me see. Of course, what is on people's minds? Buli omu alina ekimuli ku mind. Ono Kamini Mini really agambye I really wonder how Emunyoro Balam lies to Uganda
And I also wonder how a foreigner, Tibuhaburwa, lied to the king of Uganda to join him in 1986, yet Andrew Kaira was powerful then, was powerful than the Museveni. Kwegamba, we have supported President Museveni, but Uganda have failed to start, cause starting from Gulu or Kasese will be meaningless. Basically, there is a point here that I would love to clarify as well. How should I? The fact of the matter, Museveni siye wangula olutalo olwa 1980 Kaira naye of course emboozi eyo ejja kuba ya lunaku olulala ko waliwo ka documentary akaveteran n'omu enyumya emboozi eyo bulungi nnyo abamu ku baveteran abalwana olutalo olwo nja kaleetako lumu abalabira vidiyo zino ku Muwonge Facebook page I'll communicate musooke mumanye ekituufu ekyaliwo. Ekituufu kiri nti Museveni yatta Kaira era nga si yawangula akalulu, si yawangula olutalo, Kaira yawangula olutalo. The emboozi entuufu ddala va ku bino ebya propaganda abamu bye fabricating ne babanyumiza ng'evira ddala mu bajaasi abaaliwo ekiseera ekyo era abaazirwanako. Omusajja akunyonyola from A up to Z. Semayisima yagiragako ku Kyoto International abasobola okudivinga deep into the archives of Kyoto. Waliwo omwami bamuyita Joseph, Joseph. Yes, nenja gikomyawo kuba those are some of the videos that do not have expiry date. That is history that we have to always use to update our minds about issues like this. Then mulala agambye ekiwano thinking of what to wear on the 12th niyo mulala wano. Okay, basically ndowooza that is that ebiri ku mitwe gy'abantu biitirivu nnyo. Bambakyawa era bakyakomentinga. Kandabe wano kyekirala. Okay, no, basically that is that. Sisobola zimalayo. Maybe let me see the most relevant one. Oh, the newest. Basically that is that. Nyingi sola zisoma zonna nezimalayo nenga mwebale kwebereramu mwebale na kubaayo. Mwebale kwebereramu mwebale na kubaayo. Tumitinge nkya ku highlights endala. Let me see something here. Nenge esingidde nze okunkolera olunaku ye ya election thief. Abasobola okukola graphics nga bajjayo the true meaning of election thief mutandike. Ekyo kisayi busabi siragidde ne mutandike mukole zigundi ezo zi graphics ezo ezigirayo ddala ekifaananyi kya election thief. Of course Museveni tewali mulala. Tujjeyo bulungi ekifaananyi ekyo kuba ekigambo kino kitegeeza ebintu bingi nnyo. Kuba Museveni tatandise kubba kalulu kati yatandika dde okukabba mu 2001. 2001 up to now. Abadde babubbi kalulu naye kano kekasembye. Naye ekigambo kino tukifuula ekyamakulu era tukikozesa ennyo. Tuyinza n'okikola mu hashtag Museveni the election thief. Ndowooza kiba kikola amakulu. Oba election thief Museveni. How do you see? Ndaba kiba kikola. We are not your slaves. Patricia agambye kaakawudiwa omubiri n'obwongo kyokka era
ke kabbi kakaddiwa omubiri n'obwongo kyokka era ke kabbi k'obululu. Ekigambo kino tukisoosowaze, ndowooza nkikolemu ne sijja byo. Okay. All right. Okay guys, bye bye. Have a wonderful time wherever you are. Situseeko ku Twitter handle y'omukulembeze. Let me give it ekiriyo wano ayiseeyo nayo n'agamba shamelessly, after killing, maiming, torturing and imprisoning NUP supporters, he has the audacity to pay and parade people and claim they are NUP. His usual methods. He is too desperate to cleanse himself as the world gets to know the extent of his raw greed and brutality. Your election thief. Okay guys, that was that. Have a lovely time, a wonderful night, morning, evening, wherever you are. Bye bye.